হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। ভিডিওটা হলো আমি ডিম দিয়ে এবং আলু দিয়ে পাকুড়া মেক করব। কিভাবে করব আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই পটেটোকে আমি বয়েল করেছি, এখন আমি ম্যাশ করে নিয়েছি। এখন আমি মিক্স করতেছি ভালোভাবে, আর ডিমকে আমি বয়েল দিয়েছি। এখন আমি ভালো করে ভেঙে নিয়েছি আলু। এই আলুটা লাইক আটালুর মতো। এখন আমি পেঁয়াজ দিচ্ছি। যারা নতুন তারা জন্য এটি ভালো হবে, তারা শিখতে পারবেন। এখন আমি লবণ দিচ্ছি স্বাদ মতো। এখন আমি ধনিয়া পাতা কুচি অ্যাড করছি। এখন আমি লিটল বিট জিরা দিচ্ছি, লিটল বিট কালো জিরা দিচ্ছি। এখন আমি সামান্য চাট মশলা দেব। এই পটেটো আঠালোর মতো, সুইংগামের মতো বেশি। এখন আমি পাঁচফোড়ন এবং শুকনো মরিচকে ভেজে নিয়েছি। এখন আদা চেঁচা করে দেব। পাঁচফোড়ন এবং শুকনো মরিচকে আমি ফার্স্ট ভেজে নিয়েছি। এখন আমি আদা চেঁচা করে নিতেছি। এখন আমি আলুর সাথে অ্যাড করব, ভালো করে মিক্স করব। যদি আপনারা দেখেন এইভাবে বেশি আঠালো আলু, তাহলে আপনারা লিটল বিট অলিভ অয়েল অথবা মাস্টার্ড অয়েল দিতে পারবেন। আমি এখন দিতে পারছি না, ক্যামেরার সামনে থেকে সরতে পারছি না। আমার হাতের মধ্যে যদি তেল লাগাতাম তাহলে ভালো হতো। এখন আমি ডিমকে বয়েল করে পিস পিস করে নিয়েছি। এখন আমি কিছু ব্রেড ক্রাম নিচ্ছি, আর কাঁচা ডিমকে ভেঙে নিব। এখন আমি এইভাবে ফ্ল্যাট করে এর ভিতরে আমি এন্ডার পিস ঢুকাচ্ছি। দেখেন কিভাবে এখন আমি এন্ডার মধ্যে ভিজিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ব্রেড ক্রাম লাগাবো ভালো করে। দেখেন কিভাবে লাগাচ্ছি। মাঝখানে ডিমের পিস দিয়ে এবং এখন আমি ক্লোজ করছি। যারা নতুন ফ্যামিলি মেক করতেছেন তাদের জন্য ভালো হবে, তারা শিখে নিতে পারবেন। আর অনেক আপুরাতে জানেন ভালো করে। যারা নতুন তাদের জন্য উপকারী হবে, হেল্পফুল হবে এই রেসিপি। আপনারা এই টিপস ফলো করতে পারবেন।
এখন আমি কুকার অন করছি। এখন আমি এই পাকুড়া, ডিমের পাকুড়া আমি ভেজে নিব। এক মিনিট লাগবে। আর আপনারা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা লাইক কমেন্ট করেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না। সাবস্ক্রাইব করলে আমিও করব, আমি মিস করব না, আমিও দেব। আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমি সারাদিন বিজি ছিলাম, কোনো ভিডিও দেখতে পারছি না। রাত্রে ট্রাই করব আপুদের ভিডিও দেখার জন্য, আর দেখব। আর আজকে অনেক বিজি ছিলাম। এখন আমি এক সাইড থেকে আনাদার সাইড উল্টিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আমি শেষ করলাম। আপনারা দেখবেন, লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। আমিন।